আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শর্টকাট বিকেলের নাস্তায়। আজ আমি নিয়ে এসেছি রেসিপি। আজকের রেসিপি হলো আরবি স্টাইলে বিকেলের নাস্তা, বলে মার্জানাত বলে। প্রথমে এখানে দেড় কাপ ময়দা, তারপরে 1 চা চামচ চিনি, আর স্পাইডার মিক্স করে নিতে হবে। আর এখানে টুনা ফিশ কিমার জন্য একটুখানি তেল, বেশি তেল দেওয়া যাবে না। টুনা ফিশে এমনি তো তেল থাকে, একটুখানি তেল দিচ্ছি আমি মাত্র। একটুখানি লবণ, লবণ বেশি দেওয়া যাবে না। রেডি তো।
দেখতে সুন্দর হবে না, নষ্ট হয়ে যাবে পুরোটাই। সবগুলা বানিয়ে ফেলি। সাইডে ময়দার হামিটা লাগাতে হবে, পানি দিয়ে মারছি যে ময়দার হামিটা লাগাতে হবে, না হলে উঠে যাবে। আরেকটা হলো এরকম, এখান থেকে কাটবেন, এখান থেকে কাটবেন, ডিমও দেওয়া যায়, ডিম দিচ্ছি না আমি। আপনারা চাইলে ডিমও দিতে পারেন, ডিম ভেঙে তারপরে দিতে পারেন উপরে।
বেকিনে দিছি টেম্পারেচার 250, উপর নিচ দুটাই একসাথে দিছি আর 20 মিনিটের জন্য। 20 মিনিট পরে ফিরে আসতেছি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও ওয়েলকাম জানাই আমার চ্যানেলে। দেখেন বিকেলের নাস্তায় টুনা ফিশে স্ন্যাক্স, টমেটো কেচাপ দিয়ে এটা একরকম, আর এটা দেখেন পারফেক্ট একদম, কোনো ইয়া নেই। টমেটো কেচাপ দিয়ে বিকেলের নাস্তায়, চায়ের আড্ডায়, মাশাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। এবং আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।